راديو إنتاكم في جنوب السودان. The Dawn on iRadio. A very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Thursday, the 5th of June 2025. My name is Emmanuel Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can let on be part of the conversation by dialing 0911 or 22986 A text message on 13986 You can also stream this broadcast live by logging onto our website www.iradio.org. Follow us on Facebook and X iRadio Juba, and don't forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون الليله يوم الخميس الموافق 5/6/2025. البرنامج يجي في يوم الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio South Sudan. نمشي لفاصل ومنه بنبدا بفقره بتاع ريزيدنس ريبورت. إنتاكم في جنوب السودان. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو. صباح النور. نعم. الو كيف؟ نعم، منو معنا؟ معك ايمانويل فانادول. تفضل. انا بشكر ربنا الله سبحانه كويس، وكمان انا بسلم الناس بتاعنا الناس مالنا وريكلا خلاص بتاعنا اليوم مولدين مدينة بودينا كلمة كويسة حلو بسجع بلد. هذا كلامه قال لنا في مونا إن شاء الله ننزل كويس، ما في حاجة تانية مثلا، لكن الموتور ده مباري جاب هوا تجيل بيوت تانين يعني بيوت عاطين بتاع وانجا بيوت تانين عفاو بهوا. So they are challenges and في حسب لنا في داخل مونا ولا في جوبا. أنا ده أتكلمه في حاجة تانية صغير كده. نمرة واحد ندراسة بعدين. ليه نمنجول عيان وفي جوا كاباني تكونارو في هذا عيان، لكن ما بيحاولوا في طريقة المستشفى، ما بيصيروا في المستشفى. نمنجول موت ده بيجا أننا جا أسرة ناس قاموا تبروات الجروس، يعني بيجيبوا باقر قاموا حرامة تمام كده وكيف. وجروس ده إذا كان نلمو في جمنا لو لسه تبانا عيان ننا حاول في المستشفى بطريقة تانية. يعني أبوه بيلقوا صفة. سو نينا جنوبين يا أخوانا كلنا ما حيبوا جون لقوا موت، كلنا حيبوا جون لقوا حي بيعو بيكون كويس. لأنه حاجة أنا بكلم كده في يابا في قديلة مات أو لومباري بملاريا وتايفود. يابا ده ين لكن ناس بيت ما بيجيبوا خبر، وليه ناس أسرة بيجيبوا خبر ليجوز. لما تقول لي ما أنا مستغرب، ناس بيجي عملوا تبروات وبيجي عملوا كرامة وسنو حاجة تانية. سو بالنسبة لنا جنوبين يا أخوانا فكر روحه ده كان في مانين في أسرة كلنا سيلو برا، كلنا كده جيبوا شكل كويس كمحابة سا نمنجول أيام كده سيلو في إلايان ما مولنا نعمل تبرات لجول ما. سو حاجة أنا جاني كسبه في جوبا هنا وخاف جدا. حاجة لنا سيفوق وسيبه هنا جيبوا له ما كويس، كلنا غير وصلوا في دانا يلقنا أيام كلا حاولوا في المستشفى عشان كيف وبيلقوا صفة وكمان بيساعدوا بلده. شكرا. شكرا جزيلا. وهذا نقطة مهمة اللي هو طرق فيه مساعدة أو العلاج، أهمية الدعم لعلاج الناس المرضى بدل ما هم يموتوا إلا بعدها بتيجي تلقى الدعم المادي. ده ما حاجة صح. راديو. هلو راديو. هلا ولا راديو كيف؟ منو معنا؟
موجود مع واو. موجود، تفضل. تفضل. يلا المداخله بتاعي مداخله بسيطه جدا في موضوع بتاع الاخبار. يعني اخبار بتاعكم انتوا بتذيعوا الاخبار بانجليزي بعربي وترجمه ما، فاحسن من انتوا تذيعوه بانجليزي مره واحد احسن، لانه الكلام المذيع بيقولوا ده ما يهم مهم، الكلام الضيف الكلام ده يهم مهم. يلا انتوا ما قاعد تترجموا، فدي اول مداخله بتاعي بسيطه. شكرا. وراء نقطة اللي هو بيعبر عن قلقه ده طبعا موجود، وده كله بيصب بعد نوعا ما في موضوع بتاع الهيومن ريسورس، في موضوع بتاع المادية اللي تحدي الاي راديو بيواجهه، وده طبعا هنقدمه للإدارة وعشان يتم ترجمة بتاع الساوند بايت. اي راديو. Good morning. Yes, good morning. It's me from home. Welcome, David. Good morning to the regular callers, the listeners and the writers, especially Mama Maria, Sultan Yusuf, Bajog, Banjang, Kushuk, Akodako, Jande, Mama Jacqueline, Katra, plus the rest. My brother, this morning I would like to talk about the agreement. Agreement is the only way that will just help South Sudanese in the country. And I don't know exactly where is the agreement is. The compromise peace agreement become revitalized and it is now called Roadmap 2. Now we don't know exactly where it is, and we are now in June. And the agreement says that according to the agreement of Roadmap Part 2 is talking about the election of 2026. But the process of the agreement is not known. Even the Tumaini agreement is not known where it is. Now what we do see is only reshuffling of the people. Those are being relieved and some are being appointed. And people talk about election, and we don't even see the political parties moving from state to state, talking about election. We don't even see civic education. There is no peace and reconciliation. So we don't know exactly the life of the agreement, where it is. Because the only way that can rescue the situation of South Sudanese is on election. So that we elected those who will represent us under what is called transparency and accountability within the government. But this power-sharing government is only working for politicians and political parties. We need our government as the government of the people. Where is the agreement now? We don't know where it is. Thank you. Alright, thank you. موضوع بتاع اتفاقية السلام المناصر، الاتفاقية وين حتى الآن؟ لأنه الحاجة المهم هي الانتخابات عشان شعب جنوب السودان يختاروا القادة اللي هم دايرينهم. راديو. صباح الخير، أنا جوزيف أكيلة. نعم. أنا قشوب سياسي. تفضل قشوب. باهي فيديو، باهي كل الزملاء في شغالين وباهي كل أخواني المتأثرين والمستمعين. نقول لهم صباح الخير برضه، باهي أخواني المتابعين البرنامج بتاع دوم السواء أمرا. نقول لهم برضه صباح الخير. أنا أصبحنا كويسين في جو ممطر وما في مشكلة. بس إيمانويل أخويا معرب عن جامعة طرف موضوع بتاع المستشفى. خارج المستشفى أبدا في مخيم بدون مبررات، بدون أي توضيح يعني بيعرفني لإدارة المخيم إنه سبب خروجي من المخيم. أنا الآن بنعاني كثير بالموضوع بتاع المستشفى. ما عندنا مستشفى كان يعني IMC كان شغال وطلع وتاري أرسل جا خدمنا بالفعل خدمة كويسة جدا، لكن خروجه بقى مشكلة. أتمنى إنه المنظمات برضه ينتظروا يشوفوا برضه إنه في مشكلة كبيرة في داخل المخيم غير المستشفى. الموضوع الثاني إنه أيام المقبلة بيكون في فتاة البرلمان. لماذا المناطق اللي بعدني هسه حاليا المناطق بتاع البنجاب، وبرضه في حد يعني زي في برنامج زي الجيش بيقول بعد يفتحوا يعني يمشي يعملوا مشاكل في جهة الضفة النهرية يعني بحر الجبل مع مناطق بتاع فنيجار وعدب البحر وكده، يعني أكيد بيكون في مشاكل. إيمانويل ده أنا بشوف لأعضاء البرلمان كل المقاطعات القاعدين ديل، يعني أنت عضو برلماني في دائرة معين، أنت يعني وجودك في البرلمان هو مقعد
عندك تشوف المشاكل اللي بتحصل في المنطقه بتاعك. اذا كانت المشكله كارثه طبيعيه او كارثه انسانيه او من الكوارث الانسانيه، يعني انت بترفع راي بتاعك في البرلمان عشان انه الحكومه يعني يدرس فوقه ويكون في حلول. انا براشد اخواني كلهم في الدوائر دي في المناطق بتاع الصراع حاليا بقى مناطق خطره انه يضربوهم بطيران ليل، دير كل فعال بتاعهم في داخل البرلمان يرفع يعني الاصوات بتاعهم. يا الاثنين اذا كان اهلهم بقى اهداف يعني يضربوهم يقتلوهم، تحصيل ما يمتنع بهي وظيفه. تقدر باستغاثتك تقعد في بيتك بعد ما تبقى حكومه بيت بتصادف يعني في قبيله معين او اسره معين، ما في داعي له، انت بس تقدر باستغاثتك وتقعد في بيتك يعني ما في داعي تحكم زي ده. شكرا. شكرا لك. ده نقاط مهمة اللي برضو انت طرقت فيه. اهم شيء طبعا موضوع الصحة للنازحين. راديو. Hello, radio. Let's get back to us on the same line. Radio, good morning. لا Yes. alright رجع تاني واتصل علينا على نفس الرقم 1122-986-986 وده بيجيبك في استديو هذا راديو. Good morning. راديو صباح الخير. جود مورنينج. ايمانويل جوزيف أكيله. صباح النور. باتيستا ارمانو من غوري الخضراء. تفضل. سلام بتاعكم كده الجو كده بتاعي راديو وكل الستاف بتاعكم شغالين في يوم بتاع الليل والما شغالين. والسلام الثاني بمشي لكل اصدقاء بتاع برنامج اللي بيدقوا تليفونات في صباح زي زمن الحلفي انت لما تكون موجود في الاستديو. على راسهم امنا بنندول التلا وكشوب وكل السبوقين دي السلام لهم الواحد واحد، والبيجوا بعدين بوراي كمان بيجوا السلامي قاعد منتظرهم عشان يشيلوا معهم يشوفوهم. والسلام الاخير بمشي لكل مستمعين اللي هم اكثر من متصلين، كل مستمع بس ما دردش الصباحيه حسي انا بسلم عليه في الصباح الجميل الممتعه دي. انا داير ارسل تحيه بتاعي سيستا بتاعنا اللي هو يعني حلفوه عليها بتاعت حسن مبارك لوزيرة الصحة شارك إليه حسن ريال. أنا برسل له تحية من هذا المكان اللي أنا فوقه، والمحل اللي فوقه كمان إذا بيسمعوا ناس يحكموا يوصلوا له هنا باتيستا بيهنيك بمنصب الجديد، وربنا يساعدك وإن شاء الله يقويك تكون فيه يعني قدوة لكل الشعب بتاع جنوب السودان. ونحن دايرين الناس الكل في الوزارة ده كمان يتعاونوا معه يحطوا يد معه سوا عشان هم يمشوا لقدام بالشغل بتاعهم، لأن الوزارة دي بالمناسبة ما وزارة سهلة، ده واحد من الوزارات المهمة وواحدة من الوزارات القوية وواحدة من الوزارات اللي عندنا فترة طويلة، لكن أنا بقول إنه جاء الوقت الأساسي إنه الوزارة دي إن شاء الله يكون فيها تحسن وإن شاء الله يكون ماشي كويس ويساعد كل الناس في البلد عام، ونقول لها مبروك مبروك ألف مبروك ومزيد من الترجيات إن شاء الله لكل الآخرين اللي لسه ما لقوا ترجيات. أزمنا في قرية كويسين ما في وجه، الطلبة ماشيين لمدارس وإحنا ذاته بعدين جايين نمشي في الشغل، لكن السما يعتبر لسه شايل مطر. نتمنى يوم سعيد لكل الناس. شكرا. alright gracias لتعليقك برضو راديو. وطبعا امبارح أداء القسم وزيرة الصحة الجديد من الحركة الشعبية في المعارضة وهي سارة كليتو ريال. راديو. الو راديو. نعم. ايمانويل جوزيف أكيله. سلطان جوزيف. صباح الخير. صباح النور. تفضل. انا بهاي المسمعين من النمبر 1 لا اخر زول هسه بهايهم كله لابو جاز، انا بهايهم او ماريا ما سميت صوته، والبنات جيت هناك انا ما سميت صوته، المسمعين اكثر من هنا كمان، والناس بتاع الفيسبوك يا ايمانويل انتوا بتمسوا هم كمان ناس كويسين، انا بسلم له فرده كله، وناس بلنا دين اورا انا بسلم له هم كمان مبروك لرئيس بتومن الجديد ان شاء الله بيعمل انجازات لكم. انتوا الناس بتاع السودان القديم كنتوا جايين من هناك من الكوليج بتاع نون بتاع السودان القديم خليه غير وشوم. ايمانويل انا اتطرق في موضوع دائما اللي هو بقول له كوميونتي. الكوميونتي ما بتالي يا ايمانويل، كوميونتي هو كويس جدا جدا في كل قبيله في البلد، لكن كوميونتي ما يجيبوا عشان يكونوا وزير ولا زول كبير في حكومه عشان يكون رئيس كوميونتي.
أنا بتدري الكوميونتي بكون بسيط جدا إن شاء الله يتعاد مرة إن شاء الله بين اتحاد شباب إن شاء الله من الغلاطين دي كوميونتي المعروف حسب عادات تقاليد بتاع كوميونتي زي لكن يجيبوا هونربل جنرال ميلتا يعني 3 اسم في هيك واحد يقولوا كوميونتي يعمل بلبلة زي بلبلة هذا حصل في بعض الولايات ده كله الناس دايرينه كراسي يعني انت لما يجوا هيك كوميونتي تدفع راسك لحكومه شارع الجمهوريه ذات ما يسمع كلامه انا ليه؟ مليان ناس انت يعني عرفتهم ما يسمع كلام بتاع حكومه وما يجيب في شغله على اساس ما عنده ناس ولا ريب توما ما يعينوا مدير ما يعينوا حكم كلام ده يا ايمانويل ما بودي في الكتاب يا جماعه عندنا دوله اذا عندنا دوله يا ايمانويل ما في دوله بعملوا كوميونتي 64 قبيله دي يعملوا كوميونتي ذاته كويس 64 قبيله ده فيها المسؤولين ده كوميونتي الكوميونتي وين في عاصمه يا اخي الكوميونتي ده كان يكون هنا في كمان بيكون في ولايات بتومن في الكاونتي بتومن ده كوميونتي انا ما لقيت منكم السودان زمان حاجه اسمه كوميونتي عشان كده يا فرار يعمل عجوه ده انه يا مشجع قبيله ذاتها يا ايمانويل يا مشجع قبيله انا بوصل هنا دي كده حاجه كوميونتي ده كثير ده عشان يجيبوا السياسه ابو تركيا يعمل ولوطه كلام ده ما بيجا كلام كوميونتي يعمل عادات تقاليد فقط ما يدخل في كلام بتاع السياسه كلام السياسه انا ولد ايمانويل ما جابوا ولد السلطان ما جابوا ولا في السياسه ولا في الرجال ما شغال ما كويس يا ايمانويل فانا بتاع كلام بتاع الكوميونتي ده يا جاب قبيله كثير يا جاب شغله كثير كل وزير كل جنرال يجيب السلاح ده يجي يوصل الكوميونتي بتاعه عشان يجي يدير له كرسي بواسطه الكوميونتي كلام ده مرفوض شكرا جزيلا كلام ده مرفوض شكرا. ده تعليق بتاع سلطان جوزيف في النقطة ده اللي هو طرف في دلوقتي اللي برضه فيه نقرا بعض من الرسائل هنا على الفيسبوك بيج بتاعنا. بيتر أوغوم said I'm watching you live from Alelton Payam and Jur River County. Wow. Well, in our area or in our remote area here, people are doing well and they are doing their daily activities. Only the absence of rain has actually caused the is discouraging the farmers. Finally, pass my regards to the listeners and regular callers of iRadio across the nation. Jimmy Siata is saying, watching live from Wow school this morning. May you pass my greetings to all the listeners of iRadio, including David Magog, Regina Joseph, Charleston, and then Uncle Lamin. Justin Kerry is saying good morning, watching us live from Juba Town. Jacob Adela Leo saying good morning. I am watching from Gurei residential area, the heart of capital Juba. All right. Well, greetings to all iRadio listeners, regular callers, writers, and viewers, wherever they are. Today we are fine here. Al Khabir Yohanna is saying good morning, Akile, and the listeners of iRadio in my area. Nothing bad. I'm streaming live from Wow High Daraja. Lino Lual Ring is saying good morning from Twitch Mayardid. I'm watching you live in Wonrok Diang in Twitch Mayardid. Triple A Tem is saying good morning to iRadio. Nothing bad. Emmanuel, yes, tax payment is the obligation and the responsibility of all, but then it must also come to us in forms of salaries and services, but then it is not happening that way. Where does taxes or does tax paid go? And then secondly, Vice President for Economic Cluster should review his promises that every 24th of every month civil servants and organized forces will receive their salaries, but then it's not happening. Well, some civil servants do actually receive their salaries as promised, but then AAA is streaming live from High Nazareth in Western Bahr al-Ghazali State. Wow. Emmanuel Ufu Mariano is saying good morning, greetings to the callers and listeners of iRadio, watching live from Wow Lokloko. We are all fine. And then Isaac Deng is saying, watching you live from Checkpoint Yay Road. We are feeling blessed because it rained last night, and weather remained favorable for farmers and daily hustlers. Joseph Lukolenge is saying, good morning to the listeners of iRadio and the regular callers.
Akile, in our residents report here, we are doing well in Lagwili, Boma, Alanya County. Citizens are busy. Citizens are busy going to their farms and daily activities. Emmanuel, my message to the country is that let us respect all the chiefs in our country. For us in Lanya County, our chiefs have all been elected from the permanent chiefs down to the headmen. So is to respect them, and also the judicial system will be in position. And thanks. Let's go now for this commercial break, and I'll be right back. Good morning. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes, pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF and South Sudan Women in Medicine. Right, and welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program here on iRadio. Let's read a few comments here again on our Facebook. Angoy Ustaz is saying, good morning, iRadio, watching live from WOW. My greetings to you in the studio and all the listeners, writers, and callers of iRadio. My greetings to all the listeners of iRadio. We are
continuing the hours to evacuate the campus, and for us we are ready to evacuate from the campus to Unmis because we don't have people actually here to stay with here in the state. What if there is government, then the initiative about the problem of University of Bahr al-Ghazal should actually be addressed. سبت باب يقول صباح الخير صباح النور. ظروف الاقتصادية تمر به البلاد بالإضافة إلى تفشي الكوليرا في بعض من أرجاء البلاد. أنا غير متفائل لكن متشائم في تصريحات فخامة الرئيس لتوجيه وزيرة الصحة. أنا أعتقد أنها لتستطيع وزيرة الصحة أن تقوم بين شروق الشمس وضواحها بسبب الكساد الاقتصادي وعدم صرف رواتب شهرية للعاملين. ده بقى زمن بتاع عناوين الأخبار باللغة الإنجليزية. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, time for news headlines. And Lasuba Memo is right here with me in the studio. Good morning, Lasuba. What do we have today? Good morning, Emmanuel. Joseph Akile. President Salva Kiir has reaffirmed his government's strong commitment to restoring peace, unity, and national cohesion during a high-level meeting with the Vatican's Apostolic Nuncio to South Sudan yesterday. The newly appointed Chief Justice of South Sudan Judiciary has outlined several key priorities, including the promotion of judges, enhancement of digital infrastructure, and the development of a comprehensive strategic plan to strengthen the judiciary. As South Sudan joins the rest of the globe to observe the World Environment Day today, an activist is appealing to the government to introduce strict policies to ban and reduce plastic pollution in the country. This and many more. Thank you, Lasuba. نلقى تفاصيل بعد 25 دقيقة من الآن. Tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Your voice matters more than you know. Every time you call iRadio, every time you share your perspective, every time you give your opinion on air, you are practicing freedom of speech. You are protecting media freedom. You are keeping independent radio alive. You are actively participating in the governance process. Many may not realize it, but those calls, comments, and conversations are not just talk. They are acts of public participation, the heartbeat of a free and open society. By speaking up, you help hold leaders accountable, raise community issues, and shape national conversations. Without your voice, the microphone goes silent. Keep calling, keep talking, because when the people speak, democracy breathes. نتاكم في جنوب السودان. Right, welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program here on iRadio. Now let's talk about World Environment Day, which is where the environmentalist is calling on the government to put strict policies to ban and reduce plastic pollution in South Sudan. World Environment Day, which is celebrated annually on June 5th, and is led by the United Nations Environment Program. It is the largest global platform for environmental awareness and action. Now this year, the day is celebrated under the theme Beat Plastic Pollution, which focuses on ending plastic pollution and promoting sustainable alternatives. Now, plastic pollution has become a planetary crisis, with microplastic found in ocean, soil, and even inside the human body. Now, plastic pollution in the 2025 campaign.
Now, this campaign for this year urges nations, industries, and individuals to reduce plastic dependency, adopt sustainable alternatives, and promote responsible production and consumption. Plastic pollution is a growing environmental challenge in South Sudan, particularly in urban areas like Juba, where plastic waste accumulates in streets, waterways, and drainage systems. Environmental activist and founder of Community Action Against Plastic Waste, Lueth Peter Ring, said plastic waste is a growing concern in the country, particularly here in the capital, Juba. He proposed an increase in plastic bottle taxes, urging businesses to explore sustainable alternatives to reduce dependency on plastic packaging. Lloyd further underscored the urgent need to address plastic pollution, citing its harmful impact on public health and also the environment. The activist spoke to my colleague Barry Johnson yesterday. The theme of this year, Repeat Plastic Pollution, emphasizes the urgent need to reduce plastic waste, improve management of plastic materials, and transition to sustainable alternatives. This is the meaning of the Repeat Plastic Pollution. There are many ways, in fact, individual actions and what the government can do to beat plastic pollution in South Sudan. One of the ways is that government should at least come up with the legislation and policies. This legislation and policies should be meant to ban and reduce plastic bags, because generally you can see in Juba city and every town of South Sudan, plastics are everywhere. They are wherever you walk around, you have to find them. If there are policies and legislation that the government should put in place to ban them, because they come from the border of Nimili, and the neighboring countries made our country as a dumping ground for all their plastics that they produce. So if government could come up with a policy that has to ban the plastics, or at least tax them, because if the highly tax, the businessmen who bring these materials will be frustrated, and they will not bring them, because they will at the end of the day they will have nothing to make from it, the profit that they have to make from it. So the government should at least ban them, or at least make sure this heavily at the border. So one of the best ways the government can beat plastics in our country. These plastics are non-biodegradable. That means they take very long time for them to break down. Some take even 400 years, some take 200 years. It depends on what type of plastic. But it is very clear from the research that has been done by environmental scientists. It is very clear they have serious impact to the aquatic ecosystem, to the aquatic environment. For example, this river Nile, most of our plastics now, are directly dumped into the waterway. So it is very clear once they are in the aquatic ecosystem, they will now begin to break down a little bit through long process. They will begin to break down to form what we call microplastics. These microplastics are taken along with water by fish. This microplastic will poison the fish, and the fish that we eat now through food chain, that poison will come fast. This is a serious impact that we are not seeing, because we are not told about it. The government of South Sudan, together with local organizations, international organizations, should at least conduct workshops and trainings to the youth, I think. Or let's say radio programs and community gatherings. These are things that should be done to the youth. Because once the youth are trained about this, focusing on public awareness campaign, once the youth are informed, they will now have, the bigger task to go to the community and inform the local community about the impact of plastic pollution. ده هناك ناشط في مجال بتاع البيئة اللي هو بيتكلم للزميل بتاعي باريا جونسون. ده كان لويت بيتر رينغ، وده طبعا اللي هو بيتكلم في يوم العالمي للبيئة، واللي هو بيدعو الحكومة إلى وضع سياسات صارمة لحظر التلوث البلاستيكي والحد منه في جنوب السودان. طبعا اليوم ده أكبر منصة عالمية للتوعية والعمل البيئي، وبيحتفلوا باليوم ده تحت شعار التغلب على التلوث البلاستيكي.
وبيركز على القضاء على التلوث البلاستيكي وكمان تعزيز البدائل المستدامة. نمشي لفاصل إعلاني ومنه هنجي نواصل. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or KU-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501 or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. نعم، صباح الخير مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ربع ساعة لرأس الثالث بتسمع للبث المباشر لبرنامج الدون هنا على اي راديو هناك على جنوب السودان. خلينا نرفع بعض المكالمات. اي راديو. انا منو؟ سليمان تفضل. اوكي، تعرف كده طبعا والله بالمناسبة كده البيئة بتاعنا بيئة بطالة، يعني زي ما كبير قال. فانت لو شفت البلاستيك الموجود في جوبا هنا براو، يعني احنا زي في قطر ناهيك حتى اكياس البلاستيكيه كله، يعني في زمن تشمس او كاف، في زمن تمطر زي كاف، وكان شغل قاعد بطن الارض زي بطن عصر الارض بتاعنا، ولو حرقوا زي وكاف. شفت كيف؟ حتى في بحر بتاعنا ده كده، انت لو شفت بحر بتاعنا بتجوبا النيل ده، انا متاكد في الاف بتاع كره داك النيل ده، وانا متاكد اننا بنستخدم المويه بتاع النيل ده، والشغل ده اكيد بيأثر بينا. فوزارة التربية ده من المفترض يشوف حلول زي ما عالم قيامه. انا متاكد في حل بتمشي ده كويس، لكن طبعا هنا عندنا نايمين
ناس مشكلين بكوربشن، ناس مشكلين بمشاكل، ناس مشكلين بحاجات ما كويس، ناس نسيت ذلك ممكن مفترض الدولة بيعمل. يعني الوزارات بتاعنا كله بسمع. انت لو مشيت وزارة التربية باسم التعليم ما في كويس، مشيت وزارة التجارة ما في الناس، مشيت وزارة صناعات بعد ما في. يعني اللي بس كله كتونك باسم، لكن عمل كده على أرض الواقع ما في. فيا جماعة إن الدولة لما نقول إحنا دولة ونتنا 21 سنة ولا أكثر من 21 سنة لهذا الوطن، المفترض نخلي بالك بتاعنا للوطن للأجيال الجاية. نعم. كويس؟ فكده يكون في فيجن وميشن زي ما شنكرن كان قال. شكرا. alright فيجن وميشن يكون في تنفيذ بتاعه. هاي راديو. أهلا وسهلا. الخبير. أبو لولو اتفضل. أنت الفضل لك ولكل كل المستمعين وكل سنة وكلنا بعد خير. بجد معارضة أو محافظة بتاع البيئة مهمة شديد. بالذات المواد البلاستيكية مثلا كريستال، يعني مثلا لو خدت في الأرض ممكن أن يكون يعيش 50 سنة وبص ده الأرض هنا، لأن الأرض ده بتنفس ورد بيكون في إشكالية. حتى الزراعة وزرعنا بص لنا الأرض، بص لنا الأرض أنا بكون عادل، ده برضه إشكالية لنا بجد. يعني داير حلول وداير بدائل. فيا مدى السابق أنا بتذكر في الولاية هنا في الحكومات السابقة كانت قرارات طلع ببدائل كمحاربة الأكياس، بدائل كان اللي هو الورق الجريرة، لكن ما جاء نجح. كان الناس عادة ثاني إلى الأكياس، فده بجد داير حلول. الناس سوت كده عقلاء وخبراء يقول البيئة يقول بمحاربة الأكياس بالذات. الناس تقول تسوي قرار كده واحد ويشوف البديل شنو. الحقيقة أن نقدر محاربة البيئة بتاعنا، لكن لو ما خدنا أوامر وقرارات صارمة لمحاربة هذا البيئة أكيد دمار البيئة بتاعنا وفيها عامل تغيير المناخ بخش فوقه وتكون إشكالية. وبلدنا خيراته كثيرة لأن هذا التربة بتاعنا نقدر نستفيد منه، والبيئة بتاعنا تكون بيئة نقية نكون عايشين فوقه في أمن وسلام. كما هو بيئة نقية لابد أن نقيه أكثر وأكثر، ونحارب أشياء اللي تجيب لنا اللوث البيئة بتاعنا. حتى قد الأشجار الجائر برضه نقول نمنع قد الأشجار ونزرع منه شجر كما بيقولوا كان قرار شجرة تزرع كم شجر. لازم قوانين يكون قاعدة تكون حفاظا على البيئة بتاعنا. شكرا جزيلا. نعم الحفاظ على البيئة. شكرا. ده الرسالة الأخيرة منه. هاي راديو. نعم. هذه مال الفنادول. فنادول اتفضل. تعرف علينا الجنوبيين لنا موضوع احترام لأرض بتاعنا. إذا خان كملنا وده احترام لأرض بتاعنا معناته أرض بتاعنا ما بتاعنا وتاكا. نمرة واحد بجد في داخل جوا. أنا قاعد أشرب مويه وأنا بجد كريستال في شعري. هنا بجد كريستالات كيس شامبلا ننا موجود في محل الخنال في خاصة بعد السيل. هي مشكلة لنا الجنوبيين. ننا موجود احترام. ثانيا حكومة والسيلو لقيت واساكا ومهم في سيتي. نمر 2 كاليجو إذا ما دفع جروس واساكا في تاك ما بيسيلو. وفي نفس واساكا لازم كيس ناسي كريسالات وشنو. هذا كان يتجاهل كيران في تنا الموجودين في داخل الحي. مفهوم بكيس وكريسالات. ده معناته بوري قال شنو. عندنا جاتو عندنا مشكلة. ما عندنا كلام في الصحة في بيتنا، ما عندنا كلام في الصحة في دولة بيتنا. ده كان way forward ده ولو على حكومة ده رول سووا. إن ده way forward بيتهم أو ما ده يروح يرسل ولكن بيتاكا في جنوب السودان. ده يا قرارات علينا ده. ما بقولنا حاجة تاني بقولسو. ما منو يا بعمل أكشن ما حكومة يا بعمل أكشن. حكومة يا بودي قرار بيتو. ban haje de bara ma bi jaki jini Sudan yala ba din ko andere introduce haje tanen dina si paper bu sunu haje den nas bi family fi dakil su ma mulena kire salad wa takulu biga kire salad ata fi share ka kire salad win kire salad yani duba kullu mara be kire salad ya ka ale ala de ya sisi be sikile ma inda na ikrama sanna bore ikram le siti fitana je juba kida ina sore ina der Minister of Environment kene mo silu kararat al-sah o kaman ke involve parliament pitana kene involve kaman council of ministers ke kararat kala wahid na bayno gal ma de ruti sal fi jul Sudan de ade de hajal sare
alright نقطة مهم برضو. اي راديو. نعم منو معنا؟ جاتاني واتصل علينا نواصل ونرفع المكالمات. عندنا حوالي 7 دقائق لرأس الساعة. لسه بنتكلم في موضوع بتاع الحفاظ على البيئة، وده الليلة طبعا اليوم العالمي للبيئة، وخاصة من الناحية بتاعت البلاستيك وكيف ممكن نحافظ عليه. وفي ناشد بيئي بيقول انه يزيدوا الضرائب على الناس اللي هم بيجدوا اوساخ او البلاستيكات. اي راديو. Yes. Go ahead. My brother, when we talk about the issue of environment is going with the system of the country whereby people accept and believe the country that they are the one in charge. When South Sudan got independent, did we ask ourselves that are we really free and we got the country? If it is, how are we going to manage it? Because it would have been starting with the economic reform. And then we come to the health and education. We go to the environment. If you can see now those who are in the oil field, they are being affected. People are using the money and they don't even think about the lives of the human beings who are staying in those areas. Then if you can go now to the market, the town mayors, they have made some laws of which their officers do collect money in the market, and they don't talk about the garbages and the rubbish that are now within the market and within the cities. So our request is, why do you collect money and you don't want to clean the environment? What is the reason? This one needs even those who are in charge to revise themselves. Because this country, nobody will be assigned in different countries to come and clean South Sudan for us. Nobody will come and revise the system of this country, except as we South Sudanese who were fighting for 21 years to correct it. What was the reason of fighting for 21 years until 1-point-something or 2-point-something million people died? It was because to accept ourselves, believe, correcting everything, make management, copy and paste the system of different countries so that we be like the rest. So now we were very lucky to get independent while already the world is advancing. We would have even made copy and paste until our country become very clean and have a good system. Why are we refusing not to work? Thank you. Alright, thank you ديفيد ماجوك. في برضه رسالة هنا بيقول احتفال بتاع العالم باليوم العالمي للبيئة وفي جنوب السودان ده جزء من الاحتفال لازم ياخد في ظاهرة بتاع استخدام البلاستيك في تعاملنا يوميا في السوق أو في الأسواق، في بيوت وفي أي زوايا داخل العاصمة جوبا. لازم يكون خالي من وجود أكياس بتاع البلاستيك. ثانية في ناس بيدفنوا البلاستيك في أماكن اللي بيقعد فيه أو بيسكن فيه المواطنين أو في الهوش بتاع المواطن، وهذا ما مقبول. ولازم نكت الأوساخ أو النفايات بتاع البلاستيك في أماكن مخصص له، وكمان ما يجدوا أو يرموا الأوساخ بطريقة عشوائي، وهذا لازم عشان نتجنب من الخواطر أو المخاطر الصحية. راديو إيمانويل جوزيف أكيل، صباح الخير. صباح النور. أتحية لك في الاستديو تيم العامل والمستمعين والمتصلين معكم ايزك. نعم. تعرف إيمانويل عشان ما نقول تحسين بتاعة البيئة، إذا كان نحن عندنا وزارة بتاعة البيئة كويس في الدولة، أنا ما أعرف لو في ولا ما في كويس، لكن يا ريت إذا كان نحن قاعدين نستمع لبعض. أنت عارف أي راديو ده معظم المتصلين بتاعه يعني الناس إتلو لحس الناس متصلين من عدة مناطق، وناس جاي من مناطق مختلفة وفقا للحروبات اللي كان حاصلة، والناس جو بالخبرات. إذا كان الحكومة قاعد يستعين بهذه الخبرات بتاعت الناس اللي هم قاعدين يتكلموا ده، أنا متأكد دولتنا ده كان يعني بيكون دولة يعني ما معروف يوصل زي شنو. فور إكزامبل الناس اللي كانوا قاعدين في خرطوم 2006 في أحد بتاع الدكتور عبد الرحمن أحمد القدر، هو كان حاكم لولاية بتاع خرطوم، أصدر قرار دوالي بس بتاع العاصمة القومية وكداك بشير ذاته هو رئيس بتاع الدولة، وكل الحكومات بتاع الحكومات القومية قاعدة أو حكومات بتاع السودان هنذاك كويس. أصدر قرار بتاع موضوع بتاع الأكياس كويس، ما بيكون في أكياس إلا ما ده أكياس بتاع الكيلو كويس وربع كيلو ونص كيلو، دي الأكياس الصغار.
إما الأكياس الكبار بيكون ما في. أصدر قرار على أساس إنه ده بيكون في سنة بتاعت المغلايات الأكياس بتاعت الاسم شنو شيالات زي بتاع شوال ده كويس. ده يحق لكل راجل أو مرة لازم يكون عندها غرفة تمشي السوق تشتري حاجاتها وتجي البيت. أنا يعني قاعد أشوف زمن ذاك يعني هذا هو قرار كان وصل قرار لكن بقى صار مفعول حتى كان في جوبا ذاته على ما أعتقد بيكون حصل كويس من الأزمة القومية بقى شنو في الدولة ككل. هنا لازم نستعين بالقرارات الكويسة الموافقة كويس لنا هنا وللدولة بتاعتنا. أنا بتأثر شديد لما أنا كنت مشيت هناك في جوبا يوم 1 شهر 3 ده كان يوم 7 يعني هبوط بتاعت الطائرة كويس. يعني أول حاجة يصادفك يعني بيئة ملوثة في الدولة كرسالات جاتو موية حمامات بلاءات جاتو حتى وين في اتجاه مطار يعني ولا وين؟ يا اتجاه المطار معناته ده أراون ما أنا ما بقول في ده سايد بتاع مانجاتين ولا ده سايد بتاع نيو سايد برا معناته جوبا كله حتى المدرجات بتاعت المطار ده تلقى بقابلك أول كرسالات بتاعت الصودا ياتو ده بتاعت المرايد. يعني حاجة كده يعني ده تدافر جهد بين المواطنين والحكومة ودير القرارات الصارم إنه موضوع بتاع الخرامات وخرامات الناس ما تقول بس إلا أي حاجة خرامات. أنا خرامة كيف أنت ما قادر تنظم الدولة بقراراتك. أنا بشوف إنه لازم الناس يشوفوا الطريقة ده. أنا بتفق مع الموضوع إنه الأساس إنه الأكياس والبلاستيكات يكون حتى المويه ذات يجيبوه بقزاز الصودا ذات يكون بقزاز. إنه يعني بنشوف البلد بتعافى شوية من التكدس بتاعت النفايات اللي أنا قاعد ده على ما أعتقد يعني. شكرا لك. وزي ما بقولوا النظافة من الإيمان. We'll leave it there for now. A few seconds now to the top of the hour. Up next, news in English with Lasuba Memo. And join me in the second hour of the Dawn. I'll be joined live in the studio by guests from the education sector. We're going to talk about the free education policy and the delay in teachers' salaries. Don't go away. Good morning.